Hi, welcome to English Easy English. Today we are going to discuss about off and off. What is off and off? OF, off and OFF, off. Even though the pronunciation of these two are almost same, their meaning is entirely different. As let us look what it is. Sometimes you may have confused with these two words. Okay, there is a technique to understand this easily. Off means connection. OFF, off means disconnection. Yes, let us look some example. Okay, a cup of tea. There is a connection between cup and tea. It is off, connection. Then, he gave her a ring of diamond. There is again a connection between ring and diamond. That off shows a connection. Next example, a case of missing woman. There is a connection between case and missing woman. Okay, then let's move on to another example. The owner of the hotel. There is a connection between owner and hotel. Then a thing of fear. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. There is a connection between fear and thing. Okay, let's move on to OFF, that is disconnection or separation. That's the meaning. Yes, let us look some example. The plane took off when weather got fine. കാലാവസ്ഥ നല്ലതായപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പോയി. Took off. It is separated from the runway or from the ground. Next example. The hotel owner earned less money during off season. അതായത് മെയിൻ സീസണിൽ നിന്ന് സീസൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ ഓണറിന് കുറച്ച് വരുമാനമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. There is a change. Then, please come off the grass. Don't crush it. ആ പുല്ലിൽ നിന്നും മാറി നടക്കൂ. അതിനെ ചവിട്ടിക്കളയരുത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Come off. Then, he stayed off fatty snakes. അവൻ ഫാറ്റ് നിറഞ്ഞ സ്നേക്സിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു അഥവാ മാറി നിന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഹി ടേക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ഹാറ്റ്. അവൻ അവന്റെ ഹാറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു. ടേക്ക് ഓഫ്. നെക്സ്റ്റ്, പ്ലേ കിക്ക്ഡ് ഓഫ് അറ്റ് 9 AM. 9 മണിക്ക് പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതായത് ബാൾ ഉരുണ്ട് തുടങ്ങി. ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്റെ മീനിങ്. ഈ വെർബുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓഫിന് മുമ്പ് വരുന്ന വെർബുകൾ 3 ടെൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം. ടേക്ക് വരും, ടുക്ക് വരും, ടേക്കൺ വരും. ഇതാണ് എന്റെ പ്രയോഗം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ക്ലിക്കിംഗ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ്, ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഗുഡ് ബൈ.